We are discussing today. We are discussing about the topic in principles of sociology is social structure. Do you know what is a social structure? Social structure. It is a. It is normally says a framework of various social institutions. That means religion, politics, and various social practices that make up a society and establish limits on behavior. That means social structure means it is a framework of various social institutions. We already discussed about the topic about the various social institutions in the earlier classes, like family, kinship, marriage, religious institution, political institution, and economic system. There are a lot of societal institutions, and there also in society there is a social practices. That means there have certain roles performed by individuals and different groups in a society, and that make up a society and establish limits on behavior. They have their own limits on their behavior. This is the exact idea of social structure. And there is a another concept relating to social structure is there is social interaction, and it is a process by which all people act toward or respond to other people. That means people interacting with each other. It is the foundation of all relationship and groups in a society. That is very important thing. That is very important thing. So we already discussed about the topic social institutions in earlier classes. So this is the idea of social structure. That is a it is a framework of various societal institutions, and that includes politics, marriage, family, religion, etc. And there are also social practices that make up a society. That means it is called society because of these things. All of you know, or all of you understand about this social structure, the concept of social structure, I think. And next is uh, what is a social structure framework. And I think the social structure includes there are so many social institutions, there is also statuses and roles, which is explained the previous classes. And uh, there is also social groups. These three things have some in society, and this constitute a social structure. There is also a social institutions. There is social statuses and roles performed by individuals and various groups, and there are also various social groups like primary and secondary group, in group and out group. There are also various kinds of social groups in our society, and this is a framework of social structure. There is also a social institution. There is also the various statuses and roles, and there are also some various groups. And this is the important framework of social structure. And here, what is a social structure means, in every society there is a cultural system with a society wishes to preserve, and is not interested in changing that unless there are sound reasons for the same. That means uh, a social structure has some uh, cultural system, the structural system, and there is some kind of interest in every society. And unless there are sound reasons for the for changing this kind of institutions, social structural system there is exist. And the concept of social structure has a long history. That means uh, there were also the interrelationship between various component parts of the whole. There are also a social structure means there are various components in society, and these components constitute a structure. And the word structure means especially building construction and arrangement of parts. That means there are always various parts of the society, or they have a building construction in every society, and they have the arrangement of various parts of society. And this is the concept of uh, social structure.
So we move on to the definitions, the various definitions regarding the social institutions or social structure, and this is the you all know about the social structure framework. There are various social institutions. There are various statuses and roles performed by the individuals and groups. There are also various groups. Okay, and we move on to the components, the components in detail. There are also ഞാൻ already നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ്, there are also various statuses and roles in our society. Especially ഞാൻ പറഞ്ഞു status എന്ന് പറയുന്നത് it is a position occupied by an individual or a group in a society. That is it is characterized by certain expectations, rights and duties, obligations. Status എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ്സും ഒബ്ലിഗേഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, സൊസൈറ്റൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസും ഉണ്ടാവും. ദർ ആർ mainly two kinds of statuses, that is ascribed status and achieved status. And ascribed status means social position based on attributes over which the individual has little has nor no control. That means അവര് ജന്മനാ കിട്ടുന്നതാണ് ascribed എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റാറ്റസ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈഴവ കാറ്റഗറിയിൽ ജനിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല. പക്ഷെ അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊസിഷൻ assumes as a result of personal choice. നമ്മുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, നമ്മുടെ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, നമ്മുടെ എഫേർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. And there are also various roles, a set of behavioral expectations associated with a given status. That is, role is function of a status. And role expectation എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൊസൈറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ്, പ്രതീക്ഷകളാണ്. ആ റോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട്. റോൾ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ആ റോള് ആ പേഴ്സൺ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ incompatible demands are placed on a person by two or more statuses. രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്റ്റാറ്റസ് ഒരേ സമയം പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവനുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ incompatible demands are built into a single status. That means റോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പരമാവധി അവൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവന് സ്ട്രെയിൻ വരും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ റോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും. But these are the different concepts relating to role, and actually role and the various roles and statuses are different. Then we move on to the definitions regarding the social structure. And Morris Ginsburg, one of the sociologists, have explained the social structure as a complex of principal groups and institutions which constitute a society. That means social institutions or group or complexity ആണ്, അതായത് അതിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് there are various social institutions which are complex in nature. Each institution has its own characteristics, each institution has its own merits and demerits, each institution has its own functions. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി റൈസ് ചെയ്യും. and the complex of the principal groups and institution which constitute society. അതായത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഗ്രൂപ്പ്സും ചേർന്ന് ഒരു സൊസൈറ്റി ആകുമ്പോഴാണ് അതിനെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയാന്നാണ് മോറിസ് ഗിൻസ്ബർഗ് പറയുന്നത്. Another definition given by the Carl Mannheim, according to him, social structure refers to the web of interacting social forces. That means ഒരു വലയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വെബ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ടിങ് സോഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് ഫ്രം വിച്ച് ഹാവ് ഡിറൈവ്ഡ് ദ വേരിയസ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവിങ് ആൻഡ് തിങ്കിങ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഫോഴ്സസ്, ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ മോഡ് ഓഫ് ഒബ്സർവിങ് ആൻഡ് തിങ്കിങ്. അവർ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ, അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് Carl Mannheim പറയുന്നത്. And another definition given by Talcott Parson, which is very important, very vital part of definition. The term social structure applies to the particular arrangement or interrelated institution. That means there is always a structure, there is always an order, a particular arrangement or interrelated institutions, agencies and social patterns as well as statuses and roles. എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവിടെ സോഷ്യൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്,
സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്, ദർ ഇസ് ഓൾസോ സ്റ്റാറ്റസസ് ആൻഡ് റോൾസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഈച്ച് പേഴ്സൺ അസ്യൂംസ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആവണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചേർക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിനെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ ബോഡിക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഓരോ പാർട്ടും കൃത്യമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ കണക്റ്റഡ് ആവുമ്പോൾ അതേസമയം ഒരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹാസ് എ സ്ട്രക്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിക്കും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു റാഡ്ക്ലിഫ് ബ്രൗൺ, സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട്, അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഡെഫിനിഷൻസ് ഗിവൺ ബൈ വേരിയസ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ്. ഇനി there are also some characteristics of social structure. The social structure is an abstract and intangible phenomenon. നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല, ടാഞ്ചിബിൾ അല്ല, കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ്, അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആണ്. സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, individuals are the units of association and institutions are the units of social structure. അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാവും. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വേണം. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെയും യൂണിറ്റ്. അത് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെയും യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻസ് ആർ ഇന്റർറിലേറ്റഡ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു, അത് സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർറിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ആൻഡ് ദസ് ക്രിയേറ്റ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പാറ്റേൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻസിനെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And fourth one, it refers to the external aspect of society which is relatively stable as compared to the functional or internal aspect of society. That means it is stable. ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരേപോലെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ ആസ് വി കമ്പയർ ടു ഇന്റേണൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ there have some kind of institution, there have some kind of social organizations. And fifth characteristic is social structure is living structure which is created, maintained for a time and change. That means ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജീവനുണ്ട് അതിന്, അതിങ്ങനെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ടൈമിനനുസരിച്ച് ആ സ്ട്രക്ചറിന് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് കാര്യം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദർ ആർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും the human being organize themselves into association for the pursuit of the object. അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഓരോ അസോസിയേഷൻസിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ചില എലമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലും പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് the elements of the various elements of social structure as follows. Normative system, that means normative system presents the society with the ideals and values. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് അവിടെ വാല്യൂസും ഐഡിയൽസും ഉണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു സൊസൈറ്റി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമാറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. The individuals and the groups perform their roles in accordance with the accepted norms of the society. അത് സൊസൈറ്റിയുടെ നോംസ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോർമാറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയും. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ, പൊസിഷൻ സിസ്റ്റം. അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്റ്റാറ്റസസ് ആൻഡ് റോൾസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം
ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഐഡിയൽസും വാല്യൂസും ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവരുടെ റോൾ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോർമാറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. സെക്കൻഡ് വൺ പൊസിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്റ്റാറ്റസസ് ആൻഡ് റോൾസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ. That means the proper functioning of social structure depends upon the proper assignments of the roles and statuses. ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊസിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റിലേറ്റഡ് ടു റോൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. അതിനനുസരിച്ച് അവരുടേതായിട്ടുള്ള റോളും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന റോൾ അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പൊസിഷണൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്ഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദ നോംസ്. സാങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട്, ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് നടപ്പിലാക്കണം. എവറി സൊസൈറ്റി ഹാസ് എ സാങ്ഷൻ സിസ്റ്റം. നമുക്ക് ലോയും ലെജിസ്ലേച്ചറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഈ സാങ്ഷൻ സിസ്റ്റം. കൃത്യമായിട്ട് ആ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസി എവിടെ ഉണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ഈസ് സാങ്ഷൻ സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ഫോർത്ത് എലമെന്റ് ഈസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് റെസ്പോൺസസ്. അതായത് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഹിസ് എഫേർട്സ് ടു ഫുൾഫിൽ ദീസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. അതായത് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കണം, നമ്മളുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, കൃത്യമായിട്ട് നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ആക്ഷൻ സിസ്റ്റം. Action system means the action is the root cause which weaves the web of social relationship and set the social structure in motion. That means ഒരു social structure lively ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു activities by the part of the individuals അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ action system, these are the 5 components of 5 elements of social structure. ഇനി ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നും ഫങ്ഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ബൈ ദ കമന്റ്സ് ഓർ ഇൻ ദ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.